Dalam film nominasi Oscar The Act of Killing tahun 2012, Joshua Oppenheimer menyorot pembantaian tahun 1965 dan 1966 di Indonesia. There was a right-wing military coup where the government of Sukarno was overthrown. This was supported by most of the Western world, including the United States. And to effect this, somewhere between 500,000 and 2.5 million people were killed in less than 6 months. Dalam film tersebut, ia mewawancara 40 orang yang melakukan pembantaian tersebut. Mereka tampak tak menyesal, justru bangga akan masa lalunya. Sebagian kini memiliki jabatan penting di masyarakat. Kini Joshua Oppenheimer merilis dokumenternya yang kedua, masih dengan topik yang sama namun dari sudut pandang keluarga korban. Tokoh utamanya Adi, seorang juru optik. Kakaknya Ramli dibunuh gerombolan guru dari SD setempat. Saudaranya yang lain mendengar rencana pembunuhan ini. At lunch, in the recess at school, and heard his teachers saying, "Tonight we're going to kill Ramli," and he had to go home that night and tell his mother what his teachers said. Ramli was indeed killed that night, and the next day, what did she have to do? She had to send her other children back to that school to be taught by her son's murderers. Hingga kini banyak keluarga pihak yang dituduh PKI masih mengembang reputasi yang tercoreng di Indonesia. It's not talked about as a genocide, it's talked about as the heroic extermination of the Indonesian left, and what's taught is that they somehow deserved what happened to them. Keluarga PKI masih hidup dalam ketakutan. Namun berbagai perkembangan terkini, termasuk film-film Joshua Oppenheimer, mulai membantu menguak misteri di balik apa yang sebenarnya terjadi dalam babak kelam sejarah Indonesia ini. Sebagaimana film Joshua Oppenheimer sebelumnya, The Act of Killing, The Look of Silence mendapat sambutan luar biasa dari kritikus perfilman internasional. Sementara di Washington DC, seorang senator Partai Demokrat Tom Udall tengah mengajukan resolusi mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk merilis semua dokumen terkait dukungan pemerintah Amerika terhadap pembantaian yang terjadi di Indonesia pasca peristiwa 1965. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.